Đây là năm thứ tư mà Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC phối hợp với tập đoàn Google tổ chức chương trình Google for Startup. Đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa và được đánh giá rất là cao từ cộng đồng, bởi vì chương trình cũng đã là mang đến một cái sân chơi để giúp cho các bạn khởi nghiệp có thể là hoàn thiện và thu hút các cái nguồn lực từ các cái chuyên gia và các cái quỹ đầu tư để có thể hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình. Các bạn startup hãy cố gắng hết mình và có rất nhiều những cái cơ hội đang chờ các bạn phía trước, và NIC chúng tôi luôn đồng hành cùng với các bạn. This year's AI Bootcamp in Vietnam aimed to train startups of the latest AI products, engineering methodology and best practices on building scalable AI solutions with Google's AI tools and platforms. Throughout the 3 days, the staffs and their team will receive training from AI experts and engineers from Google and our partner CloudAce on advanced technologies like agent-to-agent protocol, agent development kit, Vertex AI, and many more. Because there are a lot of things happening in the AI, and understanding about the AI and technology nowadays is quite different, even within our company. So through this opportunity, we had a chance to really talk about what's going on and what we are building is making sense or not. Through this program, I think we kind of aligned our understanding about the technology and the direction together. I think that's the most valuable thing that we got from this camp. Aside from the credits that we get, obviously that allows for us to test a lot of things. I think a lot of people here haven't really used Google products too much, and this allows everyone here in this entire environment, it's not just our company, to really play with it and get into it. So that's going to help accelerate some of the development that we were planning, because we're a bit resource strapped as a startup, and this will allow for us to kind of push it along quite a bit faster.